Tests for difference in means, assuming equal population variance. Objectives. Dear student, after the end of this video, you will be able to test a difference between two population means, assume equal population variance, read result of hypothesis testing, a difference between two population mean, interpret result of hypothesis testing, a difference between two population mean, perform a hypothesis test on a difference between two population mean using R with stating a conclusion. Example. A drug trial is attempt using a real drug on and pill made of just sugar. 18 people are given the real drug in hopes of increasing the production of endorphins. The increase in endorphins is found to be on average 8 microgram per person. The sample standard deviation is 5.4 microgram. 11 people are given the sugar pill and their average endorphin increase is 4 microgram with a standard deviation of 2.4. From previous research on endorphin, it is From previous research on endorphin, it is determined that it can be assumed that the variance within the two samples can be assumed to be the same. هذا المثال عندنا هو عبارة عن research study على مجموعة 18 شخص. هذول 18 شخص راح يعطوهم two different drugs أو نوعين من الأدوية. واحد من الأدوية هو عبارة عن دواء فعلي لرفع هرمون الإندروفين، والثاني راح يكون بس قطعة سكر. فهذه الاستدي راح يكون على هذول الاثنين الأدوية المختلفة. مجموعة راح يعطوهم الدواء الفعلي ويشوفوا متوسط إنتاج الهرمون. المجموعة الثانية راح يعطوهم السكر ويشوفوا كمان هل راح يتأثروا أو لا. المجموعة الأولى راح تكون 8 أشخاص، المجموعة الثانية راح تكون 11 شخص. إذن هذه كلها معطيات عندنا في السؤال ونقدر منها perform our given information. المطلوب منا test at 5% to see if the population mean for the real drug had a significantly greater impact on the endorphin. Right. Test at 5% to see if the population mean for the real drug had a significantly greater impact in the endorphins than the population mean with the sugar pill. إذا مطلوب مننا نختبر 5% صحة هذه الدراسة. Solution. First, we begin by designating one of the two groups, group 1 and other group 2. This will be needed to keep track of the null and the alternative hypothesis. Let's set group 1 as those who received the actual new medication being tested, and therefore group 2 is those who received the sugar pill. We can now set up the null and alternative hypothesis. هنا راح نقسم الاستدي عندنا لجروب 1 وجروب 2. الجروب الأول هو الجروب اللي راح يحصل على الدواء الفعلي، الجروب الثاني هم اللي راح يحصلوا على قطعة الحلاوة أو قطعة السكر. وراح نكتب الهايبوثيسز أو الفرضيات المعطاة عندنا الآن. فرضية ال H null اللي هي الnull hypothesis راح تكون mu1 is less than or equal to
mu2. الالternative hypothesis راح تكون H1 اللي هي mu1 greater than mu2. This is set up as a one-tailed test with the claim in the alternative hypothesis that the medicine will produce more endorphin than the sugar pill. We now calculate the test statistic, which require us to calculate the pooled variance SP square using the formula above. إذا إحنا عندنا الآن one tail test، جهة واحدة فقط من الجراف أو التيلز اللي إحنا راح نتعامل معها. السبب في أن أنا قلت عندنا one tail إنه ما عندي equal sign in the hypothesis. لما يكون عندك mu1 تساوي mu2 إذا أنت عندك two tail، بس لما يكون عندك mu1 is less than or equal to or greater than or equal to إذا أنت عندك one tail test. This is the T formula, so we subset in the T formula by all given information. رح نعوض هنا بكل المعطيات اللي عندنا في هذا القانون حتى نوجد قيمة ال T test. TC allows us to compare the test statistic and the critical value. T alpha is equal to 1.703 at degrees of freedom N1 plus N2 minus 2 equal to 18 plus 11 minus 2 which is 27. So the DF, the degrees of freedom, is equal to 27. The test statistic is clearly in the tail 2.3 is larger than the critical value of 1.703 and therefore we cannot maintain the null hypothesis. إذا بما أن عندنا الألفا اللي هي critical value حقتنا 1.73 وقيمة التي statistic greater than that إذا النول hypothesis غير متحقق. أخفقنا في إثبات النول hypothesis. Thus, we conclude that there is significant evidence at the 95% level of confidence that the null medicine produced the effect desired. إذا إحنا هنا بما أننا أخفقنا في إثبات أو راح أعيد ما راح أستخدم كلمة أخفقنا. بما أن هنا الاختبار فشل في تحقيق النول هايبوثيسيس نقدر نكتب الكونكلوجن حقتنا زي ما هي مكتوبة إننا إحنا 95% متأكدين إنه الدواء اللي عندنا يعطي الإفكت المتوقع.